And we're on 105, like Yossi says. Ha'il b'tatzumot uzecha Hagadol b'chvod shemecha Hagibor lanetzach Ve'hanora b'norotecha Hamelech hayoshev al kisei ram v'nisa Shochen arem marom v'kadosh shemo V'chatuv rannu tzadikim baronai La yisharim nava tehila V'fi sharim titalal Uv'divrei tzadikim titbarach Uv'ilshon chasidim titromam Uv'kerev kedoshim titkadash Uv'makalot rivevot Amcha bet Yisrael Lehodot lehalel leshabeach Lefaher leromem leader Levarech lealel kales Al kol livrei shirot v'tishbechot David ben Yishai Avdecha meshichecha Yishtabach shimecha Lahad malkeinu Ha'el anayel Hashem Berachot ve'horaot me'ata ve'ad olam Baruch atah Adonai El melech gadol batishbachot El hahodaot Adon haniflaot Habocher b'shirei zimro Melech El chei ha'olamim Yitgadol ve'yitkadash me'rabah Be'olma divrach yirutzev yamnich malchutei B'chayechon u'yechon u'v'chay l'chol beit Yisrael Magalav izman kariv imru amen Yehesh merabah mevorach Le'alam elal me'al maya Yitbarach v'yishtabach v'yitpahar v'yitshomam yitnaseh V'radar v'yitalem v'yitalol Shemei dekudesha Berichu leila min kol birchata v'shirata Tush b'chana v'nechem ata Lamiran be'alma v'imru amen. Baruch et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Yotzer or u'vorech choshech Oseh shalom u'vorei et hakol Hamir ha'aretz v'lanarim alecha berachamim Uv'tuvo mechadesh b'chol yom tamim V'al me'orei or she'asita yifaru chasela tiparat zureinu malkeinu v'goalenu moreinu noshim Kulam avim, kulam giborim V'cholam osim be'ima ve'yera retzon konam V'cholam potchim et bihem B'kedusha u'v'tohora B'shira u'v'zimera u'mevarachim U'meshabachim, u'mefarim, u'maritzim, u'makdishim, u'mamlichim, et shem ha'el ha'melech ha'gadol Hashem. V'chulam mekabelim alehem ol malchut shamayim ze mizeh, v'notnim reshut ze lazeh, le'akdish liot ra benachat ruach,
בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כחרונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, והאופנים בכבוד הקודש, ברש גדול מתנזרים ליום הצרפים, ליום הצום משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נמות יצאנו למלך היום. אור קדוש על ציון תהיר, ונזכה כולנו מאורו לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותורה עמדת עלינו. אבינו מלכנו, באור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו, אבינו הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והבהר לנו את תורתך, ודבר לבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בתחתו נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועותיך. ואבינו לשלום ארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כל ממית לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל המלשון, וקרבתנו לשמך הגדול לסלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמן. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. עודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. שהילות אל עליון, ברוך ומבורך, משה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, דורות תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים, יחד כולם עודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובטחנו ממך יהודה בישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanorah, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim Vekone Hakol, V'zocher Chastei Avot, Umevi Goel Livnei V'neihem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozer U'Moshia U'Magen, Baruch Atah Adonai, Magen Avraham ufoked Sarah, Ata Gibor le'olam Adonai, Mechaye metim ata, Rav lehoshia, Mechalkel chayim b'chesed, Mechaye metim berachamim rabim, Somech noflim verofech cholim, Umatir asurim, umekayem emunato, lishenei afar, michamocha ba'al gevurot, umido melach, melech memit umechaye, umatzmiach Yeshua, v'ne'eman ata l'chayot metim, Baruch ata Adonai, mechaye hametim. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה לזה ואמר, קדוש קדוש קדוש,
אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים ליום הצרפים, ליום הצום, ברוך יום מהירו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מרקים אנחנו לך. ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מרקים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון. מתי תמלוך בציון. בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. משיבך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד, ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך, וטוב וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל חודשה בשלומך. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולתת, ברוך אתה אדוני המברג את עמו ישראל בשלום. Amen. Apparently, sometime in the early 1960s, somebody planted a grove of etrogim next to a nuclear power plant in Israel. And since then, you get Godzilla esrogs. Not only are they bigger than any esrog you've ever seen in your life, but they glow in the dark. And if for some reason if your car is a hybrid or a Tesla and it stops working, just set this on the dashboard, and it sets the battery working right away. So we take the lulav and the esrog. The pitom goes down. You hold the lulav in the right hand, the esrog in the left, and we make the bracha, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu mitzvotav v'tzivanu al netilas lulav, and then Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shechianu, v'kiyamanu, v'gianu lazman hazeh. You shake it 6 ways. This way. And then, although it's not required, a good sniff doesn't hurt either. So we're going to pass this around so everybody can do it. Be very careful of the pitom. That's the difference between a lulav and a lemon, right? That plus about $125. So be very careful with the pitom. But otherwise, let everyone have a chance to hold this. The prayers of the Hallel begin on page 133. If you can stand, please stand. These are the songs of salvation and celebration that we share on special holidays. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivonu likro et hallel. Hallelujah, hallelujah, Abdei Adonai, hallelujah, et Shem Adonai. Mekimi me'afar dalmai, me'ashpot yarim evyon, lehoshivi im nedivei amo, moshivi akeren abayit, eim abanim semecha, hallelujah. B'tzeit Yisrael mi Mitzrayim Beit Yaakov me'am Loez Hayta Yehuda lekonsho Yisrael mamshelotav hayam ra vayanos hayarden yisov leachor heharim rakdu Chelim gevaot kivnei tzom b'tzeit Yisrael mi Mitzrayim Beit Yaakov me'am Loez hayta Yehuda lekonsho Yisrael mamshelotav
מלך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, ההרים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן בצאת ישראל. ממצרים בית יעקב, מעם לועז הייתה יהודה, לקודשו ישראל ממשלותיו. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב, ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למיינו מים בצאת ישראל. ממצרים בית יעקב, מעם לועז הייתה יהודה, לקודשו ישראל ממשלותיו. לא לנו, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. ישראל, ישראל, בטח באדוני עזרם, עזרם, ומגינם, ומגינם הוא. בית אהרון בטחו באדוני עזרם, עזרם, ומגינם, ומגינם הוא. ירא אדוני בטחו באדוני עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני הקטנים עם הגדולים. יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. הללויה. אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני. אתהלך לפני אדוני מארצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי. נדרי לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו, יקר בעיני אדוני המבת לחסידה. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי. אנא אדוני כי אני עבדך, אני עבדך ונאמתך, פיתחת למוסרי, לך אזבח זבח תודה ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי. נדרי לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו,
בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא הללויה הללויה hallelujah. We are on top of page 136. Hallelujah et Adonai kol goyim shavechu kol haomim ki gavar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah. Everybody ready? Hodol Adonai ki tov ki le'olam chasto. Hodol Adonai ki tov ki le'olam chasto. Yomar no Yisrael ki le'olam chasto. Yisrael ki le'olam chasto. Yomru navet Aharon ki le'olam chasto. Yomru navet Aharon ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasto. Yomru na yirei Adonai ki le'olam chasto. Yomru na yirei Adonai ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasto. Ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasto. Min ha'metzar karati anani v'milchavia Adonai li lo yira. Ma yaseh li'adam Adonai v'ozve'ani v'roi l'chem. Tov lo v'zodai v'yidam dam. Tov lo v'zarim v'nelivim. Kol goyim savevuni b'shem Adonai amalek. Savevuni gam savevuni. Pitchu li sharei tzedek avov amodeya. Pitchu li sharei tzedek avov amodeya. Ze hashar l'Adonai tzadikim yavovu. Ze hashar l'Adonai tzadikim yavovu. Otcha ki anitani vatihili lishuha. Tani vaytili l'shem. Even masu habonim hayta l'rosh Even bina. masu abonim haytal. Et Adonai hatazot hi niflat beineinu. Adonai haytazot. Ze hayom asa Adonai nagila v'nismechavo. Adonai nagila v'nismechavo. Ana Adonai Hoshiana. Adonai, Adonai, Hoshiana. Ana Adonai Hatzlichana. Adonai Yatzli. Adonai Hatzlichana. Baruch haba b'shem Adonai beraknuchem beit Adonai. B'shem Adonai Baruch Beit Adonai. Israel.
Hodu l'Adonai ki tov ki leolam hasdo. L'Adonai ki tov, ki leolam chasdo. Ki lecha tov lehodot, ושמחה נאה לזמר, כי מעולם עד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני, מלך מהולל ותשמחו. Welcome to be seated for a moment. Full Kaddish. יתקדם יקדש שמי רבה, ועלמא דברך ירוצה וימליך מלכותי, וחייכון ובימיכון וחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו, Amen. יהי שווה רבה מבורך, Barach. לעולם ולעולמי עלמיה. Yitbarach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתשמע וינשא, ויהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו, בריחו לילה מן כל דרכנה ושירתה, תושבחת בניכם עתה, דמירם ימה ויאמרו, תקבל צלות הון וברכון לכל ישראל, קודם אבנים מן שמי ויאמרו, יהי שלמה רבה מן שמי וחיים, עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויאמרו, אמן. Now, for those of you wondering why it is that after all of those holidays we just celebrated, we're back here celebrating another holiday, so let's take a moment and talk about the Jewish calendar. The Jewish calendar is based on a simple rule. Geography is destiny. What does that mean? Ancient civilizations were built next to rivers. Egypt has the Nile, America has the Missouri and the Mississippi. The great city of Los Angeles was built next to the Los Angeles River, right? Rivers provided water, river provided transportation, rivers provided connection. So you build a city next to, or civilization next to a river. Mesopotamia, where our ancestors originally came from, has two rivers. That's what Mesopotamia means, the place of the two rivers. Eretz Yisrael, the place where God planted us, has no river. There's a thing called the Jordan, but it's barely a wash, that river. It's just a nebuch of a river. There's no river water source in Eretz Yisrael. If you want to find water in Eretz Yisrael, you have to dig down into the aquifer and dig a well. That's where the water comes from. Or you build cisterns that collect rainwater. Both of those things are very contingent. That is, whatever happens, the Nile's going to keep flowing. Even in a year of drought, it'll keep flowing. But a cistern doesn't fill up unless it rains. And the aquifer gets lower and lower if you have years and years of drought. Which means that you live in a place, and California, by the way, has the same circumstance. The only reason there's anything here is because first we went up to the Owens Valley in the eastern Sierras and stole the water from there, and then we went to the Colorado River and stole the water from there, and now they're running out of water in both of those places, so God knows where we're going to go next. Sorry? Well, desalination is the right answer, but that takes a great deal of forethought, which is something that American political leaders are not well known for. The question then is, if you're living in a place where you depend upon rainfall, what culture grows around that idea? Because that means that life is contingent. It might rain or it might not. And that sense of dependency, that sense of vulnerability, that sense of what if, that goes along with wondering, is it going to rain this year? Is it going to rain enough? Is it going to rain too much? That sense of dependency, vulnerability, the riskiness of life, the contingency, the open-endedness of our existence, the sense of the lack of security, is a very huge part of our culture, of Jewish culture. Okay? Now, what ends up happening is we have two sets of holidays, two blocks of holidays. And they happen to occur at the seam lines between the two seasons. Now, in Israel, like in California, you don't have 4 seasons, you only have 2. You have a wet season and a dry season.
The wet season begins around the autumn, and continues through the springtime. The dry season begins in spring and continues through the summer. You have 2 blocks of holidays. When the dry season gives way to the wet season, now, you have a block of holidays which are serious holidays. They're not celebratory holidays. They're not joyful holidays in the sense of celebrating. They're very serious holidays. We begin, well, some people say it begins with Tisha B'Av, which is kind of early, but you begin with the month of Elul, the month that precedes Rosh Hashanah. Because the theology is that whether it rains or not depends upon our moral behavior. That the weather is dependent upon our moral behavior. So we want to look deeply into the self, look deeply into the community, look deeply into the soul to correct mistakes that we might have made this last year. That culminates in Rosh Hashanah, the beginning of Tishrei, and 10 days of repentance, and that culminates in the most radical of all introspective holidays, which is Yom Kippur. And then out of Yom Kippur, we take a step back from that introspection, take a step back from that intense self-destruction and self-reconstruction, and we go outside and sit in a sukkah. And the irony about the sukkah, and we'll spend a few minutes talking about this in a little while, is that on the one hand, this is man simchatenu, a time of joy. You go outside, you sit, and this is a nice time to be outside. The weather's nice, you have a feast, you're sitting in this beautiful setting, enjoying the nature that grows around us. But at the same time, there are reminders all about of that vulnerability. You can't build a sukkah out of concrete. It has to be built out of materials that are a little shaky. The top of the schach, the reason you have schach is so that there is sunlight coming through, so that the weather of the world comes through the ceiling, the roof. If you have a ceiling building like this one, you can begin to imagine that you're immune from the world. Because after all, if it's hot outside, we just adjust the thermostat and it's cool in here. If it's dark outside, we turn on the lights and it's light in here. We can begin to imagine that we're hermetically sealed off from the world. But if you're sitting in a sukkah, if it rains outside, it rains on you. If it's windy, it blows on you. If it's hot, it's going to be hot on you. You still have a sense of the vulnerability of being human. Well, the question I want to ask you in a few moments is, in what sense, then, is a holiday which celebrates that kind of vulnerability as man simchatenu, a time of happiness? Or rather, what kind of happiness is that? We'll come back to that question. In the springtime, when the wet season gives way to the dry season, you have another block of holidays. You start with Purim, which is a holiday when everything is turned upside down. Death becomes life, evil becomes good, darkness becomes light, everything gets turned upside down. 4 weeks later, Pesach, we come out of Egypt. We are released from the slavery of Egypt, slavery of hopelessness. And if you've ever lived in a place where it gets really cold in the winter, right? Arlene came from Milwaukee, right? Rabbi Farkas comes from Dallas. These are places where it gets really cold in the winter. And it gets so cold in the winter that you're spending weeks at a time stuck inside. Finally, you get to come outside. You're released from the slavery of the wintertime. The sun shines, the spring begins, and there's a hopefulness to these holidays, and a joyfulness and a lightness to these holidays that's contrasted to the heaviness of the fall holidays. You have Purim, you have Pesach, and then 7 weeks later you have Shavuot, which is the celebration of the beginning of the harvest. All holidays which are up, as opposed to the holidays which are down. The holidays which are down in the fall because there's an anxiety, will it rain? And the holidays in the springtime, having experienced the rain of the winter and knowing that our barns are full and our silos are full and our larders are full and our cupboards are full, now we can celebrate and know that we're going to enjoy the summertime until the summer passes and we go back to the fall holidays. And that's the cycle of the Jewish year. Everybody get that? So now the question I want to ask, and we'll just ask this in a few moments when we open up the Torah, is if you're sitting in a sukkah, and the purpose of a sukkah is to remind you in a very visceral, physical way that human life is risky, human life is vulnerable, human life is fragile, then in what sense is this man simchatenu, the time of happiness? What kind of happiness does this holiday point to? We'll ask that question in just a moment. Now we'll turn to page 139.
We'll ask the cantor to return to the bima. Ask everyone please to rise. Those who are honored to open the ark, remove the Sifrei Torah. Come on forward, please. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'ein kema'asecha, malchutecha malchut kol olamim, u'memshaltecha bechol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam va'ed. Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom. Rachamim heitiva virtzocha et Zion, Kivnei Chovot Yerushalayim, Kivnei Chomot Yerushalayim, Kivecha levad batavnu, Melech el Ram v'nisa Adon olamim, Vayehi minso Aharon, Vayomer Moshe, Koma Adonai, Ve'yafutzu oivecha, Ve'yanusu misarecha miparecha, Ki mitzion Teitei Torah, Ki mitzion Teitei Torah, Odevar Adonai me'Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, le'amo Yisrael v'kedoshato. Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, Erech Apayim v'Rav Chesed v'Emet, Notzer Chesed la'alafim, Nosei avon v'fesha v'chata'o v'nakeh. Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, Erech Apayim v'Rav Chesed v'Emet, Notzer Chesed la'alafim, Nosei avon v'fesha v'chata'o v'nakeh. Adonai, Adonai, El Rachum v'Chanun, Erech Apayim v'Rav Chesed v'Emet, Notzer Chesed la'alafim, Nosei avon v'fesha v'chata'o v'nakeh. Va'ani tefilati, tefilati, lecha Adonai et ratzon Elohim berov chastecha, aneni, aneni be'emet yishecha. Va'ani tefilati, tefilati, lecha Adonai et ratzon Elohim berov chastecha, aneni, aneni be'emet yishecha. Va'ani tefilati, tefilati, lecha Adonai et ratzon Elohim berov chastecha, aneni, aneni be'emet yishecha. Shema Yisrael,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti oneromema Shemo Yakdav. Lecha Adonai Hagedola v'Hagemora v'Hatiferet v'Hanetzach v'Hahod Ki chol b'shamayim u'va'aretz Ki chol b'shamayim u'va'aretz Lecha Adonai hamamlacha v'amit na'aseh lechol rosh Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, v'hishtachavu, v'hishtachavu, l'Adon raglo, kadoshu, kadoshu, Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, v'hishtachavu, v'hishtachavu, lehar kodsho, ki kadosh Adonai, ki kadosh Adonai, ki kadosh Adonai, Eloheinu, ki kadosh Adonai, ki kadosh Adonai, ki kadosh Adonai, Eloheinu. Please be seated. You will find the Kriya this morning. It's from the Parshat Emor. You'll find it on page 723. It's one of the two places in the Torah that goes through the cycle of the yearly holidays, and we'll be reading about all of the holidays that we'll be celebrating this coming year. Those who are honored to read Torah, please come forward when Yossi calls you forward, and Torah reading. ויעזוב יגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הקרב התורה יעמוד. אריה בן אלכסנדר ראשון במקום כהן, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Time out. We wait for the first reader. Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah, Hallelujah. Torah, Ora, Torah, Ora, Hallelujah. Baruch Hu Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Amvorach Leolam. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. Shor o chesef o eis ki yivaled. Adonai v'hayashivat yamim. Tachat imo umiyom hashemini v'hala yeyatzeh
וקורבני של אדוני, ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו. ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני. ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם, אני אדוני. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אליהם מועדי. 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת, שבתון מקרא קודש, לא כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet b'chayei olam, nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. תעמוד איילתך בבת אברהם ושרה לעלייה שנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Second Aliyah is on page 725, verse 4. אמן. אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם בחודש הראשון, ב14 לחודש בין הארבעים, פסח לאדוני. וב15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, 7 ימים מצות תאכלו. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישי לאדוני 7 ימים. ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם. ממחרת השבת יניפנו הכהן, ועשיתם ביום הניפכם את העומר כבש תמים בן שנתו לעולה לאדוני, ומנחתו 2 עשרונים סולת בלולה ושמן, איש אל אדוני ריח ניחוח, ונזקו יין רביעית ההין, ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמוד דוד בן יוסף לעלייה שלישית ב-726, verse 15. אדוני עמכם. אדוני. רבנן ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה 7 שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני ממושבותיכם תביאו לחם תנופה 2 שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפנה ביקורים לאדוני והקרבתם על הלחם 7 כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר 1 ואלים 2 יהיו עולה לאדוני ומנחתם ונזקיהם איש ריח ניחוח לאדוני ועשיתם סיר עזים 1 לחטאת ו2 כבשים בני שנה לזבח שלמים והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני על 2 כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תחלה פאת שדך בקוצריך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. אמת תורתנו הקדושה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נעתך בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד דוד ירמיהו בן יהודה לייב, יהודה לייב יהודית נכד דבורה. יהודה נכד דבורה לעלייה רביעית. Bottom of page 727, verse 23. ברכו אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תורה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם איש אל אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש, השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, וניתם את נפשותיכם, והקרבתם איש אל אדוני, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא, לכפר להם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה. גברתי את הנפש ההיא מקרב עמה, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתונו לכם, וניתם את נפשותיכם, ב9 לחודש בערב, מערב עד ערב, תשפטו שבתכם.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam atah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. תעמוד נחמה בת יעקב לעלייה חמישית, top of page 729. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. By Daber Adonai El Moshe Lemor. Daber El Bnei Yisrael Lemor. B'chamisha asar yom. Lachodesh hashvi'i hazeh. Chag HaSukkot. Shivat yamim l'Adonai. Bayom harishon mikra kodesh. Kol melechet avodah lo tasu. Shivat yamim takrivu ishe l'Adonai. Bayom hashmini mikra kodesh. Yeh lachem vehikravtem ishe l'Adonai atzeret hi. Kol melechet avodah lo tasu. Ele moadei Adonai asher tikreu otam mikraei kodesh lehakriv ishe l'Adonai. Ola umincha zevachon sachim dvar yom beyomo milvad shabtot Adonai umilvad matnotechem umilvad kol nidrechem umilvad kol nidbotechem asher titnu Adonai ach b'chamisha asar yom lachodesh hashvi'i beospechem et tvuat haaretz tacholu et chag Adonai shivat yamim bayom harishon shabbaton ubayom hashmini shabbaton ukachtem lachem bayom harishon peri et hadar kapot tamarim v'hanaf et tzavot ve'arvei nacha usmaktem lifnei Adonai Elohechem shivat yamim v'chagotem oto chag l'Adonai shivat yamim b'shana ukat olam ledorotechem b'chodesh hashvi'i tachogu oto b'Sukkot teshvu shivat yamim kol ha'ezrach b'Yisrael yeshvu b'Sukkot leman yodud dorotechem ki b'Sukkot Hoshavti et bnei Yisrael, behotzi'i otam me'eretz Mitzrayim, ani Adonai Elohechem, vaydaber Moshe et moadei Adonai el bnei Yisrael. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nato B'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קר וימרו יש מי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונכד דאמירן בעל
ואמרו יעמדו המגביה והגוללת לספר ראשון, please rise. Be careful the mic. Go. וזאת התורה אשר שם משה קלודיה ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated. The maftir you will find on page 934, verse 12. יעמדו חנה בת יוסף ומלכה, שושנה בת אברהם ושרה. Billy, where are you? I can't hear your name. כל בן הרצל ושיה מפטירים. Together. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וב15 יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני 7 ימים. והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר 13 אלים 2, כבשים בני שנה 14 תמימים יהיו, ומנחתם סולת בלולה בשמן 13 עונים לפר האחד, ל13 פרים 12 עונים לאיל האחד, לשני האלים, ועשרון לכבש האחד, ל14 כבשים, ושעיר עוזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזכר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו המגביה והגוללת לספר שני, please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated. The Haftarah you find on page 1253, Hinei Yomba. 1253. 1253. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar bin benim tovim berotzah b'dirachem anu morim be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo uvin b'nei emet b'tzedek. Hine yom ba l'Adonai b'chulach shelelach
בקרבי ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ונלכדו העיר ונשסו הבתים והנשים תשכבנה ויצא עתי העיר בגלו ויתר העם לא יקרא מהעיר ויצא אדוני וילחם בגויים האל כיום הילחמו ביום קרב ויעמדו רגלה ביום ההוא על הר השתים אשר על פני ירושלים מקדם ונלקב ההר הזיתים מחצור מזרעיה והמגן גדולו מאוד ומשה הצי העיר צפונה והציור נגבה ונסתים גהרה כי יגיע גן הרים אל חצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיהו מלך יהודה ובו אדוני אלוהה כל קדושים עמו. Top of page 1254. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון והיה יום אחד הוא יבדל אדוני לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון בקיץ ובחורף יהיה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד יסוב כל הארץ קרבה מגבע לרימון נגב ירושלים ורמה וישבה תחתיה למישר בנימין עד מקום שער הראשון עד שער הפינים ומגדל חננאל עד יקבי המלך וישבו בה וחרם לא יהיה עוד וישבה ירושלים לבטח וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבו על ירושלים המת בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תימתנה בחוריהן ושונו תימת בפיהם והיה ביום ההוא תהיה מהומת אדוני רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו וגם יהודה תילחם בירושלים והוסף אל כל הגויים סביב זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד וכן תהיה מגפת הסוס
הפרד, הגמל והחמור, וכל הבהמה, אשר יהיה במחנות ההמה, כמגפה הזאת. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולחוג את חג הסוכות. Verse 17, page 1255. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה חג השם. ומשפחת מצרים לא תעלה ולא בא ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגוב אדוני את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. ביום ההוא יהיה המזלות הסוס קודש לאדוני, והיה סירות בבית אדוני כמתרקים לפני המזבח. והיה כוסיר בירושלים ובייחודה קודש לאדוני צבאות. ובאו כזוכי ולקחו מכם ובישלו בכם, ולא יהיה כניעות בבית אדוני צבאות ביום ההוא. The blessing after, who does it? We all do. Do well. צדיק בכל הדורות, לאל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא, אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבריך מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן, ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, שמו, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעבוד נפש תושיע, במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו, אליהו הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא יושב זר, ולא ינהלות עוד אחרים כבכבודו, כי
לשם קודשך נשבעת לו, שלא יבארו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מדין התוראים, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל הסוכות הזה, שנתן לנו אדוני אלוהינו, לששון ומשחה, לכבוד ותפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמי בבית אלוהי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש ישראל והזמנים. A very, very big thank you to those who read for us this morning. Cantor Toby Schwartz, Diane Nitzan, Bracha Lauren, Lisa Leiner-Fagan, Claudia Babro, Arlene, and Diane again, and Barry for the Haftarah. Thank you to all of you and to all of you who accepted Aliyot. Let me just pose a question, and then we'll continue with the service. I don't even have an answer to the question. I just have a question. At the end of the first half of the Seder, after we finished telling the story and breaking bread with matzah and tasting the bitterness of the maror, there is a custom that's introduced according to the Haggadah, Lezecher LeHillel, Hillel's custom, which was to take all the prescribed foods of the holiday. In those days, the Pesach sacrifice, the matzah, the maror, and haroset on top of it, and eat it in one bite. We don't have the Pesach sacrifice anymore, so you make what we used to call a Hillel sandwich, which is a piece of matzah, a glob of maror, and then haroset on top of it, and that's what you eat. So that the last flavor in your mouth from the whole experience of coming out of Egypt, the last flavor is a combination of the bitterness of the maror and the sweetness of the haroset. Bitter, sweet. Bittersweet is an interesting flavor. Kids don't like it. Kids like candy. They like sweet, sweet. You get to be a grown-up, you can enjoy bitter, sweet, dark chocolate. Certain flavors have this bitter, sweet quality. And as you get to enjoy it, as you can sort of acquire the taste, you realize that the bitterness brings out the sweetness, and the sweetness contrasts with the bitterness. And it's a very interesting flavor of life. Same kind of question occurs here. Not with taste, but with something else. We sit in a sukkah, and the tradition is that the sukkah is built in such a way as to represent what it means to be a human being in the world. It can't be permanent, it can't be too firm, and it can't have a ceiling. It has to be a little shaky, because human life is a little shaky. It can't be permanent. It has to represent the idea that everything that we hold on to in life passes on, passes through. There's an impermanence to the world. And the idea of schach on the top is very important, because it banishes the idea that we can live a life hermetically sealed from the conditions of the world, that we can live a life that is totally in control. We always get very angry here in the synagogue when it's too hot, when it's too cold, when the microphones don't work properly. We want to be in control. But at some point in life, you reach the realization that you can't be in control, that you're not in control, and that you might be able to control the thermostat in the living room, but the things that really matter in life, there's no thermostat for. They come and go in life. And this is a bitter thought. And then yet, here's the riddle. This is man simchatenu. This is the time of our happiness, our joy. So how do you reconcile that sense of vulnerability, making peace with the impermanence of things in the world, with the joy that we are commanded to enjoy? And elsewhere in the Torah, it's
You know, V'hayita ach sameach, you're supposed to be very joyful at this time of year. What is this quality of simcha? What is this quality of joy? It's not what we Americans call fun. Fun, which is a pure American idea, right, is diversion. It's distraction. I go to Disneyland for the afternoon with my kids to get away from the world. I turn on the TV and get engrossed in a game. I go to the beach for a few hours. That's fun. Nothing wrong with fun, by the way. It's a perfectly legitimate expression of your humanity. But that's not what's being offered here. This is not a withdrawal from the world, a diversion, a distraction from the real truth of being a human being. On the contrary, sitting in the sukkah, shaking, feeling the sun come down, or the rain come down, or the wind come down, confronts you with the truth of being a human being. It's not a withdrawal, an escape from it. It's a confrontation with it. And yet, there's a quality of simcha, quality of happiness, of satisfaction, of joy, of something like, how does one do that? How do you understand that? Bitter, sweet. See the two things together? And it's a very interesting statement of who we are as a people. It would be much easier, by the way, to offer a faith which took away all of the vulnerabilities of being human. It would be easy to do that. I can tell you very simply, yes, it's true, being alive in the world now is difficult, but when you get to the next world, everything's going to be fine. Yeah, and we could do that. We rabbis are tempted to do that all the time, make people really happy. Just say to them, there's nothing, don't worry, be happy. It's the McFerrin, what's his name? Bobby McFerrin religion, right? Don't worry, be happy. That's pure sweetness. Or alternatively, we could turn and be pure bitterness. And all of us know people, alas, tragically, whose lives have been embittered, broken, and who can't find any light anywhere. It's all darkness. And nothing we do, not all of our efforts to love and care and offer support and strength, can break them out of this dungeon of darkness they live in. But how do you understand a tradition that forces us to look into the darkness and yet celebrate life? And yet say, I'm going to celebrate this moment. Now, as I mentioned on Yom Kippur, there's a book in the Bible that deals with this question. And it happens to be the book that is assigned reading for this holiday. It's called the Book of Kohelet, in the Bible, Ecclesiastes. And it begins with this recognition of the impermanence of all things, Hevel Hevalim, which is translated sometimes as futility or vanity, but what it really means is, the word Hevel means mist. What the word Hevel is, for those of you who lived in Los Angeles a while, is the weather report about 362 days a year here. Early morning, low clouds and fog burning off by noon. That is, everything that we put into the world, that we hold on to, it's just ethereal. It's just gone. It just floats away. How do you make joy in that world? Pardon me. And Kohelet is going to try and find that which he can hold on to with both hands, the answer to the impermanence of human existence. And he does these experiments. We'll take a look at this on Shabbat, because that's when the book is supposed to be read. He does these experiments where he looks at wealth and wisdom and righteousness, and he says, can I find something permanent, something bolted down, as it were, something that will protect me from the impermanence of life? And in the end, he gives up. He says, there's nothing. And then he comes to this interesting conclusion. There's a poetic version of it, and there's a prose version of it. The prose version is, he says, go and eat your bread in gladness and drink your wine in joy. And love the partner you're with, love the one you love, all your fleeting days in the world, because that's what you get out of life. And then you all know the poetic version, because he stole it from Bob Dylan. And, it's to everything there is a season and a time for every purpose under heaven. There is a rhythm to life. And that rhythm is what carries us through. And we're to follow the waves of that rhythm, moments of joy and moments of sadness, moments of construction, moments of destruction.
moments of life and moments of death. That's the poetic answer to the question. Now, what is he saying? One of the things he's saying is that if in a world of impermanence, can you find moments that yet ring with a deep power of love, of closeness, of wholeness? Can you find moments which ring with eternity, which sort of echo eternity? Can we live in those moments and truly enjoy them, knowing that the world is impermanent? That's sort of what simcha is. That's what simcha is. Okay, in the Buddhist tradition, they ask the same question. And there's something profoundly Buddhist about Ecclesiastes. In the Buddhist tradition, the image is that a lover gives his lover a bunch of flowers. But what happens to flowers? I mean, right now they're fragrant and beautiful and colorful, but in a few days they dry out and they sit on the table and we have to throw them out. Says the Buddhist tradition, that's a symbol of all that's alive. That's a symbol of the ephemeral quality, the impermanent quality of human life. The question is, given that fact, can you still find joy in the moment? Can you still find joy in the now? Can you say, nevertheless, I find joy in the now? Now, there's a couple of things that Ecclesiastes leaves out. And one of the things he leaves out is that he's a profoundly lonely man. He has no one around him. And so he performs his experiments seeking happiness, wealth, wisdom, righteousness, but with nobody around him. There's no social context to Ecclesiastes. Most of us gain a sense of the good things that we enjoy in life from the people who surround us. From family, from friends, from community, from peoplehood. That's one whole set. That's one answer to the question. I might find my life impermanent. The Talmud has this wonderful saying. It says, Einat Tzibur met, but the community, the collective doesn't die. The other thing is the question of, well, that's what God does for us. And when one understands that there is something in the world which is in fact eternal, and to attach myself to that eternity, to dip my feet into the waters of that eternity, gives me a sense that this moment is valuable even though life is impermanent. That's another way to answer the question. But I want to leave it open because I want to discuss this on Shabbos. It's a sort of teaser to make you come back. Because I think that this is too important to let go. This is a very critical question that the tradition asks us to imagine. How do you find happiness, celebration, joy in a world which is, as grown-ups, we know can often be very bitter? How do you live a life celebrating the flavor of the bitter and the sweet together? How do you live that life? And what does it mean? Let's continue now with the prayers of the Musaf. I'll ask you please to rise. Page 155 is the Kaddish, and Musaf will begin on page 166b. And then following Musaf, the Amidav Musaf, we're going to join together and make a procession and celebrate the beginning of the rainy season with our Hoshanot. יתקדע ויקרא שם רבה, בעלמא נברא חירותי וימליך מלכותי, וחייכון ובימיכון ובחי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב האמרו, יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתשומע מנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תוש ברכתה ונחמתה, דמירה ויעמה והימרו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה,
מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח, שרפי קודש המקדישים שמך בקודש. היי לי 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 ידתי לי לי לי. Try it with me. Li 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 li. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתם שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפן ברחמים, ויחונם המייחדים שמו. ערב ובוקר וכל יום תמיד, ערב ובוקר וכל יום תמיד, ערב ובוקר וכל יום תמיד, ערב ובוקר וכל יום תמיד. פעמיים באהבו שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי. להיות לכם לאלוהים אדיר אדירנו, אדוני אדוננו, מדיר שמחו בכל הארץ. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
If you have a lulav and an etrog, please take them out. We're going to do our Hoshanot, our procession, our prayers for blessing and for rain for the new year, which you'll find on page 200. If everyone will please rise, the Sifrei Torah will be lifted again. Hoshana, Hoshana, Hoshana. Hi, 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 ya, hi, 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 hi. Hi, 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 ya, hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 ya, hi, hi, hi. Hi, 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 ya, hi, hi, hi. Hi, 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 ya, hi, hi, hi. Hi, 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 ya, hi, hi, hi. Hi, 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 ya, hi, hi, hi. Hoshana, 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 Hoshana lemancha Eloheinu, Hoshana, Hoshana lemancha boreinu, Hoshana, Hoshana lemancha goaleinu, Hoshana, Hoshana lemancha dorasheinu, Hoshana, 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 Hoshana leman amitach Hoshana, leman beritach Hoshana, leman godlach utifartach Hoshana, leman datach Hoshana, leman hodach, leman viudach, leman zichrach, leman chastach, leman tuvach, leman yichudach, leman kevodach, Hoshana, 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 leman uzach, Hoshana, leman perach, Hoshana, leman sidkatach, Hoshana, leman kedushach, Hoshana, 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 Hoshana leman rachamecha harabim, Hoshana leman shechinatach, Hoshana leman tehilatach, Hoshana, 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 Hoshana.
Hoshana, Anivaho, Hoshana. Hoshia et Amecha, Uvarech et Nachlatecha. Urei, 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 Menasem, urei, Menasem ad haolam. Urei, 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 Menasem, urei, Menasem ad haolam. Hoshia et Amecha, Atchet Nachlatecha. Urei, 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 Menasem, urei, Menasem ad haolam. Urei, 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 Menasem, urei, Menasem ad haolam. Etzayim hi lamachazikim ba v'tomcheha meushan deracheha Archenoam v'chol netivoteha shalom Hashivenu Adonai Elecha v'noshuva Chadesh, Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Yitkana v'gana shomei rabah Be'alma divrach Yenutzeh v'yamlich malchutei B'chayechon u'vyomechon u'chol Beit Yisrael B'agalau v'zman kariv v'himru Yehei shmei rabah mevorach Le'olam u'ol me'olmaya Yitbarach v'yishtabach V'yitbar v'yitshuvah v'yanaseh V'yitador v'yitaleh v'yitalal shemeinu kudashah Urikulei lamin kol birchata v'shirata Tush b'chata v'nechemata Damiram yama v'himru Tikabal salon hon v'adochon kol Yisrael Kodam avanu mishmai v'himru Yehei shlama rabba mishmai v'chayim Aleinu vel kol Yisrael v'himru Ose shalom bimrama Yaseh shalom aleinu Ve'al kol Yisrael Imru, Imru, Amen. Yaseh shalom, Yaseh shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Aleinu l'shaveach l'adon hakol, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבונת השמיים ועשר ארצות אין עוד על כן נקבל לך אדוני ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Invite those that recite Kaddish to please remain standing. Page 184,
Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. V'yalmad divrach chirutei v'yamlich malchutei. V'chaye chon v'yom echon. V'chaye dechal beit Yisrael. V'hagalau v'zman kariv v'yamru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam u'me'al maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitale v'yithalal shemei dekudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Damiran be'alma v'yimru amen. Hey shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom bimromav. Huyaseh shalom aleinu. V'al kol Yisrael v'yimru amen. Please be seated. Just a quick announcement. First, thank you to everyone who shared the service this morning, to everyone who came, to everyone who joined us, to everyone who read Torah for us, to those who recited prayers. Thank you to everyone for coming. A very, very special thank you to Cantor Barron for leading us in Tefillah, and a very, very special thank you to Yossi Dresner for everything he does, plus finding the world's biggest esrogim. I have a beautiful hardwood esrog box at home that my old friend Len Goldman made for me, Alav Shalom. I can't use it anymore because these esrogim are so big that they don't fit in a box. They barely fit in the refrigerator. So wherever you get them from, Yossi, thank you so very, very much. Tonight at 6 o'clock, Minyan, online and in person. Tomorrow morning, we do this again at 9:30. Davening through the morning prayers again and through the Yontif prayers. Friday night, Kabbalat Shabbat. We're having Rimonim this Friday night, right? Yeah, Rimonim this Friday night. A beautiful musical service at 6 o'clock. So please come and join us for that. Shabbos morning, we'll daven at 10 o'clock at the Bar Mitzvah of Gavin Torbati, and we'll do a little bit of reading and some learning from the book of Kohelet, and everyone is invited for that. Next week, we do this all again. I know you love it so much. So Monday night is Yontif. Tuesday morning is Shmini Atzeret. We'll be here again at 9:30 in the morning, and the Yizkor prayers will be added to the service at that time. Also Bench Geshem. And then on Tuesday night is Simchat Torah. Now, we would love to have a traditional Simchat Torah with the dancing and the singing, but it's really hard to do this. We really want to protect, especially the children. So what we're going to do is have a festival of Jewish music and song and stories at 5 o'clock for little kids and at 7 o'clock for grown-ups and everybody else. And we have some very, very special guests coming. We have our own Avi Taft and Daphne and Gilad and Cantor Barron. And our guests will be the storyteller Karen Golden, who's an international Jewish storyteller, and the musician Craig Taubman will be with us on Tuesday night. So please come, either at 5 o'clock with little ones or at 7 o'clock with big ones or by yourself, and come and join us for an evening of celebration of the story of the Torah and the music of the Jewish people. And in that way, we'll gain some of the simcha of this wonderful season. And then again on Wednesday morning, we'll finish all of the holidays with Simchat Torah. We'll do our circumnavigation. How do you say that? We'll walk around the synagogue 7 times. We'll read the end of Dvarim, the beginning of Breshit, and celebrate the beginning of a new year altogether. Did I get all that right? One other thing, on Wednesday, not tonight, tomorrow night. Tomorrow night's Wednesday night, right? The Sisterhood of VBS will gather in the Sukkah, and I'll be doing a little storytelling, and my dear friend Yuval Ron, who's an international musician, is coming to do some music with us as well. So come, that's a beautiful expression of our lives. We're going to make Kiddush here because the Sukkah is a little far away. But if anybody would like to go out to the Sukkah and make Kiddush there, it is on the turf field. So what you do is go up the hall, make a left, walk a block across the campus. You'll see there's a field. It's turf. It's not grass. It's turf. And on it, there's a Sukkah. That's our Sukkah. Please go and make Kiddush there. You're welcome to if you'd like to. But if not, you're welcome to stay here and make Kiddush with all of us. Okay? Any other announcements that I forgot? Robin, thank you for everything. Those watching online, wishing you a very, very sweet and happy and Hag Sameach. Everyone rise together. A little Hag Sameach song for us. Hag Sameach. Just a Hoshia, another Hoshia. I don't know. Sure. Hoshia et amecha, marech et nachalatecha,
Ureim, 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 V'nasem, Ureim, V'nasem ad ha'olam. Ureim, 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 V'nasem, Ureim, V'nasem ad ha'olam. Vaydaber Moshe et moadei Adonai el bnei Yisrael. Savri gvirotai v'rabotai, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei peri agafen. L'chaim, everyone. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'et nasa v'chefso kol azai melech shemo nikra ve'acharei kiflot hakol levado yimloch nora ve'ho haya ve'ho להמשיל לו להבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמזרע והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ויצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אקים רוחי יתישן ויהירה ואם רוחי גמיעתי אדוני